వల్ల మాటిమాటికి నీరు దప్పికవ్వడం, ఇంకా నోరు ఆరిపోవడం వంటి సమస్యల నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. లేదంటే నైట్ పడుకోబోయే ముందు జ్యూస్ లాగా కానీ తాగడం వల్ల వెయిట్ లాస్ అవుతారు. ఇంకా బాడీ డీహైడ్రేషన్కి గురి కాకుండా ఉంటుందండి. చూసారు కదండి, ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.